So good evening, everyone. Thank you for joining us for our monthly neighborhood roundtable. I'm Sonia, for those of you who don't know me, from the Department of Planning. And I'm joined tonight by Nolan and colleagues from the Chicago Public Libraries. I believe Patrick Malloy is on the line, and also a colleague from the Chicago Department of Transportation, Vanessa. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en la reunión mensual de la mesa redonda. Mi nombre es Sonia. Yo trabajo en el Departamento de Planificación para la ciudad de Chicago. También tenemos representantes de la Biblioteca de Chicago y el Departamento de Transportación de la ciudad de Chicago también están con nosotros esta noche. So we'll start the meeting tonight by going over sort of a report out of the Back of the Yards Library listening session we held last month. Vamos a empezar esta noche con la agenda. El primer punto será Back of the Yards, la biblioteca, el punto de escuchar lo que tiene que decirnos. And we'll also be giving an announcement of our upcoming visioning workshop at the end of September on the 27th. Y vamos a dar también un anuncio del taller que viene, de la visión que viene, que va a estar en septiembre 27. We'll follow that by going over the stakeholder advisory group that we're in the process of creating for the new library. Después de eso iremos con el grupo de consejeros que se ha reunido para la biblioteca que se está queriendo construir. Which will then be followed by an update from our colleague Vanessa at CDOT on the 47th and Ashland Streetscape Project. Y luego seguiremos con Vanessa, quien es la representante del departamento CDOT, acerca de la avenida 47 y Ashland, el proyecto que se está desarrollando en esa área. So here's a standard ground rules we've been using for quite some time. Please stay muted while others are speaking. Please raise your hand to speak. Feel free to use the chat and Q&A features. And the meeting is being recorded and will be posted online in a couple weeks for you to view. Señores, estas son las reglas de toda reunión. Por favor, manténganse en silencio cuando otros estén hablando. Levante la mano para poder hablar. Puede usar las funciones de chat y preguntas y respuestas con las iniciales en inglés Q y A. Y estamos grabando esta reunión para poderla poner en el sitio web en unas 2 semanas. So last month on the 26th, we held a listening session with the Chicago Public Library at Davis Square Park. We had a great turnout. We had more than 70 attendees show up to the event. The meeting kicked off with a presentation by CPL and DPD, where we sort of covered the planning process around the library thus far. And we closed the second half of the meeting with a Q&A and discussion around various themes around planning for the library. Sorry, Luis, I realize. It's okay, no worry, man. Bueno, queremos revisar la sesión que se tuvo acerca de la biblioteca. Hubo una sesión donde nos sentamos para escucharlos que se llevó a cabo julio 26 en el Parque Davis Square. Estamos muy felices de reportarles que hubieron más de 70 personas que asistieron a este evento y participaron. Estuvimos cubriendo bastantes puntos de discutir con los temas acerca de la localización y la programación, elementos claves de este proyecto y el concepto de desarrollo considerados. Tuvimos también representantes del departamento CPL y DPD. Fue un evento muy participado y estuvo muy bueno. Thank you, ma'am. Thank you, Luis. So regarding location and programming, what we heard from you all was that it's really important to have an accessible, centrally located new library. Bueno, en referencia del lugar, el local a donde se piensa construir esa biblioteca y acerca de la programación, nosotros entendimos de ustedes que es importantísimo
que el local de esta de esta biblioteca sea un lugar céntrico y que tenga mucho acceso para todos los ciudadanos de la ciudad. We also heard that you'd like to see a versatile, large, multi-purpose space available for community use in the new library. Escuchamos también que ustedes quieren tener un salón de varios propósitos y que sea muy versátil, un espacio que pueda ser usado por la comunidad. Additionally, you'd like to see multi-generational, culturally relevant programming led by bilingual library staff, in addition to book collections offered in Spanish. También escuchamos de todos ustedes que esta será algo de multigeneracional con varios tipos de cultura, que sea un programa relevante a nivel de las diferentes culturas que existen y que sea llevado por empleados que sean bilingües de la biblioteca y que haya una colección de libros en español. Some residents voiced a preference for a standalone library, while others were interested in a mixed-use facility with its own entry and building. Ahora, muchas personas que viven, que participaron en esta reunión, levantaron su voz y explicaron que tienen una preferencia que la biblioteca sea un edificio solo para la biblioteca, mas sin embargo otros participantes mostraron interés en que sea un edificio que sea de varios usos, multifacético, con su propia entrada y su propio edificio. A number of attendees emphasized the importance of having a separate computer lab space with more computers than in the existing library. And also STEM program options, so science, technology, engineering, and math program options, along with homework help for young people. También se escuchó que sea un lugar separado para el espacio del laboratorio de computación y también donde hayan bastantes computadoras con programas de ciencia con las iniciales en inglés de STM, que haya opciones y que exista también una ayuda para las tareas de los jóvenes, un lugar seguro que esté cerca de otras organizaciones dentro de la comunidad. And the safe location near other community organizations was another key priority mentioned. Y también el lugar seguro que ellos mencionaron, que es importantísimo para ellos. So regarding key elements in a new library, residents would like to see the cultural and neighborhood history showcased in the new library design. También ellos lo que escucharon que sea un lugar cultural muy específico que lleve atado el historial del vecindario, mas sin embargo con un diseño nuevo de una biblioteca. Many of you also expressed a desire to see a modern library design with a flexible layout that's comparable to the other newer libraries across the city. También ellos expresaron que quisieran una biblioteca moderna, con un diseño moderno, con una flexibilidad que sea comparable a otras bibliotecas que están nuevas también dentro de la ciudad. And a number of attendees also expressed an interest in seeing spaces that facilitate social interaction be incorporated in the new library, such as green space. Las personas también que participaron en este evento esta noche dijeron que quisieran ellos crear espacios para poder facilitar la interacción social y que haya un espacio bastante amplio para un espacio verde, para zonas verdes. Regarding considerations for concept development as we move forward in the planning process, many of you expressed the need for the city to maintain open communication with the community throughout programming and design, the programming and design phase of the planning process, which we intend fully to do.
Bueno, también nosotros escuchamos en esta reunión que existen consideraciones para el desarrollo del concepto de esa biblioteca, que la ciudad pueda mantener los canales de comunicación abiertos con la comunidad para que por medio de programas y facetas del diseño de la biblioteca se pueda desarrollar un concepto que sea aplicable para todos. There was a specific interest in community engagement on the library design. Hubo también un interés específico en que la comunidad pudiera participar en el diseño en sí de la biblioteca. And again, the recurring theme of having multiple flexible, dividable spaces in the new library for community use. Y también vimos una y otra vez que la comunidad está pidiendo que sea flexible de varias maneras y que sea un espacio que se pueda dividir para el uso de la comunidad. Okay. So I should also mention that the summary that was just provided, that was from a combination of verbal and written comments provided by attendees at the meeting. Es importante también mencionar que estos comentarios se recibieron tanto de manera verbal como de manera escrita por todos los que estuvieron participando en el evento y personas que se conectaron o han mandado sus comentarios por escrito. There's a note in the chat as well. It says it was also heard that the preference for the library is that the building be only for the library. That's correct. Thank you, Consuelo. Y Consuelo nos comenta en el chat que también se escuchó que la preferencia para la biblioteca es que sea un edificio solo para la biblioteca. Gracias, Consuelo. So as we mentioned in the listening session, the next step in the process is to hold a visioning workshop in the neighborhood. También lo que se ha escuchado, lo que queremos hacer nosotros es llevar a cabo un taller de visión sobre la biblioteca de Back of the Yards. So the workshop will be held at the end of the month, or the end of September rather, on the 27th. Este From 6 taller, to 7:30. este taller se va a llevar a cabo el martes 27 de septiembre, obviamente de este año, entre 6 de la tarde a 7:30 de la noche. At the Back of the Yards College Prep High School cafeteria. Se va a llevar a cabo en el Back of the Yards College Prep High School, en la cafetería de este lugar de la escuela secundaria de Back of the Yards. Neighbors will have an opportunity to weigh in on various topics around planning for the new library. Los vecinos que participen en esta reunión, en este taller, van a poder ellos expresar sus diferentes ideas y peticiones en todo esto. Please help us spread the word, everyone. We'd love to have a great turnout at this event as well. And thanks to everyone who attended last month's event. Es importante que nos apoyen con pasar la voz a sus vecinos, familiares que viven en el área, que por favor vengan septiembre 27 y participen en esta reunión que es importantísima para la comunidad. So another step in the engagement process for planning for the new library is around the creation of a stakeholder advisory group. Entonces, también se va a llevar un grupo de consejería de personas que están participando activamente en esto. Nolan, would you like to touch on this one? Sure. Yeah, I think I just want to provide a little bit of background on, what the goal of a stakeholder advisory group is. And this is something that we've done in the past, and I've done in other cities in my planning work, to make sure that, sort of key members of the community are involved in the conversation and help to drive the conversation. Bueno, también es importante destacar que este grupo de consejería de las personas interesadas es un grupo que estamos buscando que tiene que ser dinámico y que participe y que puedan traer buenas opiniones, buenos resultados como grupo de consejería. And so in other planning projects that we've done, we will assemble a group of 10 to 15 stakeholders
Not all of it from the community. Some of them may be from other key organizations or agencies that have to be involved in the conversation. So it could be public libraries, public schools, members of, I know the community group that has been really vocal about supporting a new library. Just getting those key members of the community and of the sort of decision-making process together to help drive the conversation forward and stay connected to the process throughout. Bueno, por experiencia anteriormente que hemos puesto grupos como este que estamos queriendo poner, estamos buscando entre 10 a 15 personas que participen en este grupo de consejería. No tienen que ser solamente personas que viven en el área, sino que estamos buscando una gama de diferentes personas con diferentes rasgos y que nos puedan ayudar en diferentes maneras. Así es que estamos buscando de 10 a 15 personas que participen activamente y que tengan diferente historial, tanto de trabajo como experiencias. And to Angie's point in the chat, this is meant to follow the process throughout. So pre-construction, throughout construction. The idea is to have that touch point that's a little more regular than public meetings, and making sure that we're engaging with key stakeholders to help keep the broader community engaged. Entonces, la idea, como se preguntó Angie, ¿cuál es la idea de este grupo? La idea de este grupo es traer personas con diferentes experiencias, diferentes áreas, tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad, que nos ayude a canalizar bien las ideas, los proyectos, tanto de la comunidad como de los expertos, y que de esa manera podamos en conjunto, dentro de la comunidad, los líderes y este grupo de personas interesadas, podamos llegar a ciertas ideas finalizadas y decisiones que hay que hacer en este proyecto de construir la biblioteca. And to the other question about how the group will be composed, I can't say what that final proportion of community to city representation will be, but they're always skewed much more towards local community representation. And so, for example, a couple of years ago, I worked in South Shore on a corridor study down there, and that stakeholder advisory group had 15 members, and I believe 10 of them were representing the community. Bueno, también se está preguntando quiénes van a representar esta comunidad, y la verdad que no sabemos, porque estamos viendo personas de diferentes experiencias, con diferentes áreas, entonces no sabemos cuánto van a hacer ni qué es lo que van a hacer, pero sí estamos queriendo construir todo esto. And I'll defer to Sonia to talk more about the application and the selection process, but we envision it being similar to the community evaluators for the Invest Southwest RFP. We expect we'll get a lot more interest than we have seats on the committee or on the group, and so we'll end up probably pulling from a hat. Bueno, entonces no sabemos exactamente quiénes van a ser, porque obviamente creo que van a haber más personas que van a aplicar para estas diferentes posiciones que los puestos que hay. Entonces se va a escoger así, como se dijo anteriormente, en una gama de diferentes personas que vienen de diferentes áreas y ámbitos dentro de la sociedad y residentes dentro y fuera de la comunidad. Thanks, Nolan. So we will launch the application for the advisory group tomorrow when I send out the monthly sort of thank you and follow up to our meeting. So there'll be a link in the email I send out tomorrow. It's a super easy application, 6 questions, shouldn't take very long to answer at all. Bueno, para mañana le vamos a mandar un correo electrónico agradeciéndoles la participación en esta reunión, y ahí va a llevar la aplicación, va a estar adjunto al correo electrónico. La aplicación es bien sencilla, la información de la persona que está aplicando y que puedan contestar 6 preguntas, es todo lo que tienen que hacer. And the application, Angie, is also and everyone is also in Spanish as well. The screenshot I have here isn't, but it's been translated since I took the screenshot. Señores y señores, todo esto va a ser traducido al español, todo el material va a ser traducido al español y se van a usar los servicios de intérpretes también, todo en español.
So that pretty much covers the advisory group. We will announce the group members once we've made the selections. So that'll be not too long after we close the application period, probably within a week or so. The goal is to have this group together before the visioning workshop. Yeah, Bueno, go ahead, Luis. con eso concluye lo que le estamos explicando acerca de este grupo de asesores de las partes interesadas. Es cómo se va a escoger y nosotros vamos a escogerlos a ellos y le vamos a dejar saber quiénes son y cuál es su historial que tienen. Yeah, and I would just add, I think, we would have the application up until the end of this month probably. And then, first or second week of September, we would look to have that group established and even have a first meeting of that stakeholder advisory group before the visioning workshop. That way the group can help to inform the program of the visioning workshop. Esperamos tener toda la información en este grupo a finales de este mes y queremos tener estas decisiones en 1 o 2 semanas y queremos tenerla antes de la próxima reunión que está pendiente. All right, so moving right along. And I see Alex from BYNC has a hand raised. Alex, do you have a question? Parece que Alex tiene una pregunta. Vamos a escuchar de Alex. Actually, I was asked by the BYNC to make an announcement about a community meeting. Parece que quiere hacer un anuncio de parte de BYMC. Sure. Would you like to go ahead and make that announcement now, Alex? Adelante, Alex. Yes, please. And would it be Right on possible ahead. to share my screen as well? Just Absolutely. really quickly. Go right on ahead. Let's see if you have, let me see if you have the, Él va a compartir la Ability. pantalla. I can't share while you are sharing, is what it told me. okay, here we go. Try it now. Sorry about that. No, thank you very much. Hello, everyone. My name is Alex Nunes. Can you see the flyer on screen? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Alex Núñez. Pueden ver la pantalla. We can. Thank you. So I'm sorry, Mr. Craig Chico, the head of our organization, was unable to make it tonight. Disculpen, Craig Chico no pudo, que es el jefe de esta organización, no pudo estar con nosotros esta noche. I've been asked to announce the BYNC and Park Row development. We are hosting a community meeting on August 25th from 5:30 to 7. Se nos ha pedido de parte del BYNC que haya una reunión comunitaria que se va a llevar a cabo el jueves 25 de agosto entre 5:30 a 7 de la noche. We will be discussing the vacant Aronson Furniture Building and the plans for development. Vamos a estar hablando acerca del edificio de Erickson y el plan de desarrollo que tenemos para dicho edificio. At this meeting, we will also discuss a proposal we have for the future of the library. En esta reunión también vamos a hablar de la propuesta que tenemos para la biblioteca. We are inviting all of the community to please come and give their feedback and ideas about our proposal. Estamos invitando a toda la comunidad que vengan y den sus puntos de vista para poderlos conectar con la comunidad. This flyer will be handed out throughout the community and at various businesses. Este panfleto que ven acá se va a repartir por toda la comunidad y en diferentes negocios dentro de la comunidad. And we really hope you can all make it. En realidad esperamos que todos ustedes, amigos y familiares, puedan asistir a este evento. Thank you, Sonia, for allowing me to share. Muchas course. gracias, Sonia, por permitirme compartir. Thanks, Alex. Okay. All right, so moving right along to CDOT's update on the streetscape project. Ahora Vanessa, vamos a ir al proyecto de las calles de CDOT. hi, Vanessa. Vanessa, adelante.
Hi, Sonia. Hi, everyone. How are you? Thank you for having me. I realize that we have a translator, and I am trying to uh, be efficient with our time. So I just wanted to ask Luis, would it be okay if I do each slide and then you translate? Would that work for you, or would you like Yes, me to stop? whatever you think is the best. And Let's do per slide, and you let me yeah. know whether we'll have to slow down. Yes, ma'am. Thank you so much. Go for it. So as most of you know, this is our fifth roundtable meeting. We are doing a streetscape improvement project in the New City back of the yards area from on 47th Street from Loomis to Hoyne and Ashland 43rd to 49th Street. Um, we just wanted to provide you with an update of where we are in the design and implementation of the project, let you know what the results have been from all of the community conversations we have had to date, discuss next steps, and answer any questions that you might have. Um, the proposed improvements are listed here. We've gone through them before, so I'll kind of in general talk about them. Um, we are improving the roadway geometry and the intersections. We are doing street resurfacing, drainage improvements. We'll do new sidewalks, curb and gutter, pedestrian safety improvements, including ADA ramps and crosswalks. We'll be doing street lighting, traffic signal updates, pavement markings and signage, paver parkways. We'll include side street improvements to the alleys as needed. We'll be adding site furniture, seating areas, light pole and gateway identifiers, tree plantings and landscaping, and plaza spaces on 47th and Ashland, and other potential open space improvements. What you see on the right, your image on the right, and we'll get into this on the next slide, is the different sections um, under which we are completing each portion of the corridor. Is a long corridor and is 2 streets. So section 1 is on Ashland from 43rd to south of 46th, and then south of 47th through 49th Street. That's our section 1. Our section 2, which is in green, is 47th Horn to Marshfield. And section 3 is on 47th Street, Marshfield to Loomis, and Ashland, south of 46th to south of 47th, including the McDowell Avenue Plaza. So basically that intersection between Ashland and 47th. Luis, would you like to translate? Sorry, I was on mute. Bueno, vamos a darles una revisión grande de lo que estamos trabajando en esto. Estamos nosotros trabajando en mejorar la ciudad. Esta es la quinta mesa redonda que tenemos en la cual estamos reuniéndonos para hablar del diseño, la implementación del proyecto y cuáles serán los próximos pasos. Nosotros estamos trabajando en las calles 47, la Loomis hasta la Hoyne, y luego Ashland, la 43 calle hasta la calle 49. Las mejorías que se han propuesto es que estamos nosotros tratando geométricamente de mejorar las intersecciones y las calles en sí. Estamos también nosotros repavimentando todo lo ancho de las calles. Estamos mejorando el sistema de drenaje. Estamos poniendo nuevas aceras, nuevos desagües para las aceras. Estamos también mejorando la seguridad de los peatones. Estamos poniendo rampas y caminadores para los discapacitados. Estamos mejorando la luz de las calles. Estamos trabajando también en mejorar el sistema de señales de las calles y estamos también trabajando en el pavimento, las señales de todas las calles. También estamos trabajando nosotros en caminos
de adoquines para mejorar todo esto en las calles, mejorías de los alleys, mientras todo lo que se necesite. También estamos trayendo muebles y áreas para que la gente se pueda sentar, identificadores para poder identificar los postes de la luz, y tenemos identificadores también para las salidas. Estamos plantando árboles y mejorando en sí las zonas verdes, y estamos haciendo un espacio para la plaza. En la parte derecha pueden ver la sección 1, que es de la calle 47 hasta un poco norte de la 46, antes de llegar a la 47, y luego también llega hasta la 46. Sección 2, esta va de la calle, de la avenida Home hasta la calle Loomis, y sección 3 va de la Loomis hasta la calle, I'm sorry, I can't read the name on section 3. So, la sección 2 va desde la Hoyne hasta Marshfield. Ok, de Y- sección, Marshfield. Y la Right. sección 3 va de la Loomis hasta la Marshfield. Esas son las Exacto, secciones, gracias. y ella se va a expandir un poco más en la próxima slide. Thank you, Ms. Vanessa. Thank you so much. Next slide. Oh, the one before. Sorry, computer error here. Let me get up. Go back one. Why aren't you going back one? Just try the back arrow. Oh, I am, and it's not. Hold on a second. Sorry about that. Oh, that's okay. So in 2021 and early 2022, we focused on community engagement and concept development. We now have finalized the design for section 1 and have commenced the design engineering for section 2. Construction is anticipated to begin in portions of the project as early as fall 2022. And as you can see on the slide, that will be for section 1, which is the first phase of the project. When construction starts, a note we want to make is that there will be weekly meetings for construction, and those meetings are open to the public. So we will communicate on that later in the process. Once section 1 is advertised, we can let the alderman and the roundtable know that it has been advertised. Section 2 and 3 will have a little bit of a longer construction time because we have to do some utility relocations along 47th. We have to coordinate a comet duct and a gas main relocation as part of this project. So that'll increase the construction timeline a little bit for sections 2 and 3. Entonces, siguiendo con el proyecto en una línea del tiempo, empezamos en el 2021 con el desarrollo del concepto, y esto fue también conectándonos con la comunidad. A finales del 2021, principios del 2022, empezamos con la sección 1, que era el diseño final y las cotizaciones que se estaban esperando. Y para terminar el cuarto del año 3 a 4, empezamos con la construcción, siempre en sección 1, que nos va a llevar hasta finales del 2023 en la construcción. Sección 2, desde principios del 2022 hasta mediados del 23, es cuando se está haciendo el diseño final y se están recibiendo las cotizaciones. A mediados del 23 hasta finales del 24 es que se va a llevar la construcción, y es que se va a hacer la reubicación de servicios públicos. Esto hubo bastantes situaciones que se presentaron por la construcción, entonces esto nos ha atrasado un poco, pero creemos que estamos ya de nuevo a donde deberíamos de estar. La sección número 3,
nos lleva a mediados del 22 hasta el cuarto de año del 23, siempre con el diseño final. Y es ahí donde nos encontramos, en el cuarto del año del 2022, y la construcción y la relocalización de las utilidades nos va a llevar del mediados del 23 hasta mediados del 25. So we just wanted to give a recap of the public outreach conducted to date and where we are. Back in 2021, in the spring, we started the project, had our first roundtable, and we did the existing conditions analysis. The summer, fall of 2021, we attended the second roundtable to provide an update. We had the first public meeting and released the first online survey. We had stakeholder interviews and started developing preliminary concepts based on that feedback. On the winter spring 2022, we attended roundtable meetings number 3 and number 4, had our second public meeting and a second online survey where we were able to start getting feedback from the community on the preferred concepts. And now we are here in summer, fall 2022 at our 5th roundtable. And we will also be having a public meeting, a third public meeting later on. Luis, Bueno, feel free to entonces translate. siempre con el proyecto este es el alcance del público. En la primavera de 2021 nosotros empezamos con el comienzo del proyecto. Empezamos con la mesa redonda número 1. Analizamos las condiciones en ese tiempo existentes. En el verano al otoño del 2021 empezamos con la mesa redonda número 2, la reunión del público número 1 y una encuesta que se llevó a cabo a nivel de en línea número 1. También se hicieron entrevistas de las personas interesadas y se hizo el concepto preliminario de este proyecto. En el invierno y la primavera del 2022 se hizo la mesa redonda número 3 y 4. Se llevó a cabo la reunión pública número 2, se llevó a cabo la encuesta en línea número 2 y se aceptaron los conceptos preferidos. Ahora estamos acá, en el verano y en el otoño del 2022, que se está llevando la mesa redonda número 5 y la reunión del público número 3. Esto es lo que estamos trabajando nosotros en este proyecto. So we have a variety of design tools that can be applied in the public way, and these are some of the tools that we are applying on this project as well. We really work on setbacks from the public right-of-way, see how we can capture additional pedestrian space in some locations. We do street section adjustments. I just want to note that that is not happening on Ashland. As I'll go through later in the presentation, we're adding pedestrian safety features, landscape buffering, developing public open spaces. We work on placemaking and branding, adding furniture, doing paving improvements, and just making the curb appeal a little bit better in the area. Next slide. Oh, Luis, I'm sorry. Thank you, ma'am. Esta es la caja de diseño, por decirlo así. Hubieron varios retrasos con el derecho de vía para el público. Se hicieron ciertos ajustes de la sección de las calles. Se mejoró también el área de los peatones y la seguridad de ellos. Se hizo una mejoría bastante grande en las áreas verdes y los espacios públicos abiertos. También se garantizó de poder poner ciertas marcas que se necesitaba poner dentro de todo ese proyecto. Se añadieron muebles de patio, áreas donde la gente se pudiera sentar, bancas. Se mejoró también la pavimentación y en sí las aceras se hicieron más bonitas y mejoraron. So during the last public meeting and through the second online survey, we received
community feedback on placemaking elements and what the community wanted to see along the corridor. Um, we understand that there's neighborhood branding efforts already in place that includes the back of the yard's brand identity that is being conveyed through text and graphics. What the streetscape concept and project's gonna do, build upon that back of the yard's brand, and the community selected. There were two color palettes that we were seeing from the back of the yards colors that are used. There was a warm color palette and a cool color palette, and the community selected the cool color palette um, uh, to be used in the future development of the corridor. Next slide. Bueno, Sargento, Oh, también, sorry, I keep también se forgetting this slide. trabajó en los conceptos preliminares y las recomendaciones. Se hizo el Back of the Yards Community, la marca de lo que es el proyecto en sí, el mercadeo. En octubre 11 del 2012 se proveyó por Back of the Yards Community, la consejería, el concejal de ellos, a estas dos señales. Luego se llevó a cabo los diferentes colores que pueden ver aquí en la pantalla. Son 6 diferentes colores. La comunidad escogió el color más suave en sí. Ese es el color que se escogió. Cógeme. So these were the elements that were selected by the community for the design palette. For neighborhood identifiers, you see on the left, that was the form that was selected by the community. For light pole identifiers, we have the back of the yards kind of farm theme. And for pavers, we have the community selected the hexagon paver pattern. And for benches, selected a wooden bench with a black frame around them. The colors are still being refined. So they might not necessarily be these colors, but these are sort of the design selection that the community was given, and we'll move forward with those. The lighting on the neighborhood identifiers is also being detailed. They will be lighting on the neighborhood identifiers. And again, all of these were selected both during the public meeting and through the results of the second online survey. Bueno, queremos enseñarles la selección que se hubo por la comunidad en la primera fotografía. Perdón. La bandera roja es lo que son los identificativos que van en cada vecindario. En cada entrada de vecindario usted va a ver esto, que se anuncia el nombre del vecindario. En medio usted puede ver los identificadores que existen en los postes de luz. Puede ver que la palabra dice Back of the Yard, con un tema de una granja en la área arribita de este anuncio. También en los adoquines, este fue el diseño que se escogió, cómo diseñar este tipo de adoquines. Y los muebles que ya se han hablado, se han puesto este tipo de bancas que están alrededor de toda el área para que la gente pueda tomar asientos en ellas. Ahora bien, estos colores y esto aún no se ha finalizado, todavía estamos haciendo ajustes y estamos haciendo ciertos cambios en el diseño, ciertos cambios en ciertas áreas con los colores, pero queremos mostrarle a dónde estamos hasta el momento. Thank you, Sonia. So we've gone through this before, but we just want to touch on it quickly. So this is the existing cross-section for Ashland Avenue. We have speeding traffic. You have new light poles actually that were just installed on Ashland. So you no longer have the green davits on the screen shown on the graphic.
we have sort of narrow, uneven, and patched sidewalks. You have 2 travel lanes in each direction, 10 and 10.5 feet each. You have a center median with left turn lanes at 13 feet wide. You have a 7.5 foot parking lane and a bus pullover area, a 7-foot parkway, and an 8.5 foot sidewalk. That's your existing conditions for Ashland. Bueno, queremos, ya esto ya lo han visto ustedes, pero queremos demostrarles la sección actualmente en la avenida Ashland. Pueden verlas en esta fotografía, pueden ver que tenemos un área de los peatones de 8.5, de 3.5 pies. Tenemos el área verde de 7 pies, tenemos el área de estacionamiento y la línea que los autobuses pueden pararse de 7.5. Luego tenemos 2 líneas, una en cada extremo de 10.5 pies en cada línea. Luego tenemos una línea en cada lado de conducir de 10 pies, calles. Estas son los carriles de tránsito. Y luego en medio existe una línea central de 13 pies en la cual los motoristas pueden cruzar a la izquierda o a la derecha. Este es un vistazo de cómo está la calle Ashland hasta el momento. Gracias, Luis. So here we have the proposed section of Ashland Avenue, which you'll see being constructed during section 1. We want to make sure to note that there will be no impacts to vehicular capacity in the improvements on Ashland. So all of the travel lanes are staying the same. What we are doing is including bus bulbs, and we'll show what that is like later on. We had presented some of this information at the second public meeting. Bus bulbs allow for more predictable bus movements, provides traffic calming, and shortens crosswalk lengths. Again, the new lighting was already installed, so we don't have to do that as part of section 1. That's already been completed. And then we're going to be replacing all sidewalks and parkways and doing installing new trees and decorative pavers, the ones selected by the community during the outreach for the survey and for the second public meeting. I just want to also note that the gateway and light pole identifiers will not be installed as part of section 1 because we're still refining them, and they will be installed later on, sort of at a bigger capacity throughout the project. Bueno, esa es la sección que se está proponiendo para la avenida Ashland. Ustedes pueden ver que no se está afectando las líneas de tránsito de los vehículos. Lo único que se está proponiendo es una mejoría en las aceras, en las luces, en las señales de identificación y una área que los autobuses puedan viajar y hacer sus paradas necesarias para abordar los usuarios. También se están mejorando las áreas verdes. Esta es la área que se está proponiendo aún. So this is just a sample bus bulb layout. We just wanted to show again what a bus bulb is about and what it looks like. Again, it improves bus flow, pedestrian access and comfort. It helps shorten the walking distances. It helps buses move faster and more reliably by decreasing the amount of time lost when merging in and out of traffic. It creates more space for bus riders that are waiting for the bus. So it increases the pedestrian space. It allows for faster bus passenger boarding. And, you know, they provide comfort, safety, and convenience to bus riders through a dedicated waiting space and inclusion of bus-related amenities. Here you can see a photograph of what a bus bulb looks like and kind of a graphic on the left. On the right, you can see sort of the before and after.
Those are where the bus stops are. That's where the bus bulbs occur. And those are in the image on the bottom of the page, you see the proposed bus bulbs along Ashland. Again, these are at the bus stop locations. Bueno, acá puede ver en esa lo que se podría traducir como bombillas de autobuses. Es decir, son áreas donde los autobuses pueden parar para que los usuarios se suban y bajen del autobús. Eso evita que el autobús salga de la línea y tenga que meterse en la línea. Los autobuses salen más rápido porque ya están en la línea. Ahí es más seguro para los peatones, los usuarios, es más fácil para ellos esperar el autobús ahí. Y el abordaje y la salida de los autobuses son más rápido cuando existe este sistema. En la parte derecha puede ver el antes y el después, exactamente la misma distancia, la misma medida. No se pierden carriles de tránsito, solo que se hacen estas burbujas para los autobuses. En la parte de abajo se puede ver los cuadritos rojos, son las áreas que se están proponiendo estas bombillas o burbujas de autobuses a donde se va a ir colocando dentro de la calle Ashland. Cada ciertos pies va a haber uno de estos. So the next slide is a rendering of what 48th and Ashland would look like based on the proposed improvements and all of those components that you've seen we're adding along Ashland once you put them together. Here you can see a bus bulb and the bus departing on the background. And in the foreground, you can see the application of landscape, pavers, benches, reuse of the back of the yard planters that are out there, and the gateway identifiers. You can also see the light pole identifiers in the background where the bus is departing. Next slide. En esta presentación pueden Oh, ver sorry. una vez el proyecto finalizado cómo se vería. Puede ver los tabiques en la parte más arribita del mismo dibujo. Puede ver el autobús usando dichas burbujas de las cuales hablamos. Pueden ver las bancas que se usaron, que se podrían usar, las señales que existen para identificar el área donde se encuentran y las diferentes áreas verdes que se quieren construir. Esto es lo que cómo se vería el proyecto en sí. And just Consuelo says she likes it on the chat, sorry. Thank you, Consuelo. I see that too. Gracias, Consuelo. So I'm gonna go quickly because I'm running out of time. There's always a lot of questions about the Department of Procurement Services process and what the next steps are for construction and how that works. This is not what CDOT is in charge of, but we just want to give you a summary of what is taking place, right? So the Department of Procurement Services, or as we call it, DPS, is the centralized contracting, certification, and compliance authority of the city. The city goes through a publicly advertised competitive bid process to submit a bid. This is once we move into construction, right? How is that contract bidded out? Of course, the city always encourages local businesses to bid on contracts. Businesses can bid directly on a contract or indirectly as a subcontractor. Bidding opportunities are public. They can be found at chicago.gov/bids. You can also sign up for DPS alerts for information on upcoming workshops if you would like to understand more. You can access the DPS resources guide, which explains the process. And you can get weekly listings of advertised contracting opportunities at the DPS website. So you can sign up at chicago.org DPS alerts. Bueno, esto está hablando del Departamento de Servicios de Compras de la ciudad de Chicago y el proceso. Ellos siempre siempre centralizan los diferentes contratos, las certificaciones y toda la autoridad que tiene la ciudad de Chicago. Se hacen anuncios públicamente para poder recibir licitaciones a nivel público. Todos los negocios pueden someter su licitación. La ciudad
anima que los negocios locales entren con sus licitaciones en contratos. También los negocios pueden mandar sus licitaciones directamente al contrato o indirectamente como un subcontratista. Para las licitaciones y las oportunidades las pueden encontrar en chicago.gov /BIDS. Ahí se van a encontrar los contratistas importantes o principales. Va a haber oportunidad para las empresas pequeñas que participen en un proyecto bastante grande. También para más información en el taller que va a tener acceso para el departamento de DPS y la guía de recursos, usted puede encontrar más información en el mismo sitio web de chicago.gov /DPS alert, alert.com o .gov, I think it is. I'm so sorry, no hay punto. Sorry, man. And the last slide. So the Small Business Initiative, or as we call SBI, is designed to increase opportunities for small businesses to do businesses in Chicago. This construction project will fall under the SBI program. The Small Business Initiative institutes a program for small local businesses to be exclusive bidders on certain construction projects. For eligibility requirements, please visit the city's SBI construction program website. And this project will require 7.5% local hiring. Again, we just get a lot of questions about this, so we just wanted to share the information with you. And Bueno. that is my last, that's my last slide, but Luis, go ahead. Esa es la última presentación. Rápidamente, no estamos quedando sin tiempo. Hay una iniciativa para los empresarios de empresas pequeñas que ellos puedan someter sus licitaciones de diseño para poder incrementar más las oportunidades para que un negocio pequeño pueda trabajar con la ciudad de Chicago. También hay iniciativas que se han puesto a trabajar por medio de programas para apoyar a los negocios pequeños para que ellos puedan someter sus licitaciones a nivel exclusivo en ciertos proyectos de construcción. Este proyecto de construcción va a caer bajo el liderazgo de SBI y su programa para los requerimientos de elegibilidad. Por favor, visiten el proyecto de construcción en el website de SBI. Los proyectos se van a requerir que tengan un 7.5% de contratistas que sean locales. Con esto termina la presentación del Departamento de Transportación. Muchas gracias. Great. And Vanessa, there are two questions in the chat. Hay dos preguntas en el chat. The first one is, when will the northeast corner of 47th, Ashland, and Mcdowell be closed to traffic? People have continued to see potential crashes there in recent months. So we heard that people wanted to have a temporary closure of that location to implement traffic safety improvements at the time while we wait for the construction. We have just finalized the concepts for that closure. We do want that closure, as we discussed, to be kind of an active space for the community. So what's happening is that if we want to do that, is getting close to the winter. So it might not be as efficient to put up that open space now when it's going to get colder, and we might want to wait till next year. I'm going to have to discuss internally if we could maybe do the closure without necessarily activating it, if that's something the community wants in advance to address the safety features. But we were planning on installing everything at once next year. I hope that answers your question, Angie, and feel free to follow up. I just see another question. I don't know if Angie has any more comments, or I can move to Jesse's question. We can move to Jesse's. Hi, Jesse. So I do have the data. I actually just pulled it up because I wanted to check. Sorry, as I look through it. And the question is, do you have data on which pavers were chosen? Yes. So, you know, it was an interesting feedback because the community selected the traditional theme for implementation,
but the hexagon pavers as preferred. So we were hearing two different things. So we got the majority of people to select that paver, and I have the have the totals. It was about like 68 to 59 total in favor of the hexagon pavers. But then the community chose the more historical theme in terms of the other elements, right? Such as the shade structures, the seating, all of that other stuff. So what we started doing was sort of combining everything because we felt that the pavers actually have this sort of deco historical feel to them and could complement all of the other things the community wanted to see. We're not exactly clear if the community was reacting to the colors of the pavers and that's why they didn't select them because they were darker and muted, but certainly we did get that feedback for the pavers. Does that answer your question? Angie, I see your comment. Thank you for that. We will discuss internally and see if that's possible. Jesse, thumbs up. Thank you. I hope that helped understand. Are there other questions or comments regarding the streetscaping? Looks like there's one more question from Janet. Great. The new light posts look pretty modern to me. Why were they selected if the community decided on the traditional theme? Those light posts were not part of our of this project. They were installed in advance. And then Maria has her hand raised. Maria? Oh, bueno, yo soy María Esther Fernández. Hola. ¿Sí me oye? Sí, hola, ¿cómo está? Oh, a mí hoy tuvimos una reunión ahí en el concilio ahí en la Honore. Y sí me parece muy bien lo de que esté ahí en la 47 y la Ashland, porque nos explicaron de que ya ve que iba a estar el concilio, iba a estar la biblioteca, nada más sería cosa de ver qué tan grande va a ser el espacio, y por eso en la junta del jueves 26 a las 5:30 nos van a explicar qué tan grande va a ser el espacio para la biblioteca, pero me parece muy bien ese lugar, porque si va una familia, pues ya unos se pueden ir al baile folclórico, otros a la biblioteca, y va a haber mucha seguridad, iluminación. Me parece muy bien ese lugar. Well, we had a meeting and a council meeting and the honoring, I think she says, about the 47th in Iceland. It was a council meeting about the library, and I think the design and the space it seems to be pretty big. We're gonna have another meeting on August 26th where it's gonna be presented to us the place, and I think it's gonna be a good place for the family to attend. Someone can go to the dance, folklore dance, and the rest of the family can go to the library, while the rest of the family enjoy just sitting around area. So I think it's a nice place that's gonna have lots of security and a lot of good lighting. I think it's gonna be a good area for that. Hold on, I'm confused there's a lot happening in the chat right now, and I'm also confused. Maria, are you referring to the back of the Arts Neighborhood Council, the outdoor plaza space that they've done? María, usted está hablando del consejo que existe para el back of the yards, para la plaza. Sí, de ese que sacaron ahorita la foto de la junta que va a haber. Yeah, the one that you show the picture of the meeting that is going to be. I'm not sure. There's a list regarding the library. There will be another visioning workshop next month. Señora María, en referencia a la biblioteca, va a haber otra reunión de visión el próximo mes.
pero aún no Ah. se ha escogido el lugar de la biblioteca. Go ahead, sir. I think I know, tengo una idea. The Back of the Yards Neighborhood Council asked for a few moments earlier in the presentation to socialize a public meeting that they are having regarding their development at the Aronson site. It's no secret that they are trying to court the library to locate there, but that is not a meeting that the city is hosting or participating in. We may attend, but we are not part of that meeting. Esta es una reunión que está siendo programada no por la ciudad, porque ellos están tratando de llamar la atención a que la biblioteca sea construida en el área de ellos, pero es una reunión que están invitándose y no decimos que como ciudad no vamos a participar, pero es otra reunión completamente distinta a la reunión de la ciudad. Sí, porque ellos dijeron que ese edificio se va a hacer. Ya es cuestión de la biblioteca si se quiere poner ahí o no se quiere poner ahí, pero lo van a hacer. Yeah, they said that the building is going to be built, and it's up to the city whether they're going to build the library there or not. Yeah, I think that is a question for public libraries. You know, my understanding is a decision has not been made. That being said, I think that the Aronson site is under consideration because there aren't a lot of available properties on 47th or Ashland that are large enough to accommodate the library, but that decision has not been made yet. Bueno, sí, definitivamente es una zona que se puede considerar porque no hay mucho espacio entre la 47 y la Ashland. Entonces sí, esa sería un buen espacio, pero no se ha tomado la decisión aún, pero sí se puede considerar. I hope that clarifies things. Esperamos que eso clarifique todos los puntos. Sí. Yeah, Araceli, to your point, that's right, in the chat. Why would we have the visioning workshop if, yeah. Are there other questions regarding the streetscape project while we still have Vanessa with us tonight? Preguntas del proyecto mientras tenemos a Vanessa acá. Is Angie's question related to streetscape? In terms of response to this current statement, wasn't clear. No, at that point, I was interested in the Mcdowell area, you know, and I gave my opinion. But then the next statement was, you know, what I was hearing from Maria Esther surprised me. So I was like, what? But other people asked the same question. So thank you. It was about the Aronson building and the library and a certain assumption that it was going to be built there. So. Thank you for clarifying, Angie. Bueno, señora Angie, solo quería clarificar porque los comentarios se confundieron, pero ya está clara ella. Gracias. Does anyone have any other questions for Vanessa regarding the streetscape? If not, we'll move along to the. ¿Otra pregunta para Vanessa? Sí, yo había Lilia. tenido mi mano alzada y había puesto también en el chat, pero mi pregunta es si el plan está considerando bastante estacionamiento, porque muchas familias en Back of the Yards usan sus coches, entonces para transportar a los pequeños. Entonces no sé si eso está considerado y si podría ser algo que pudieran considerar. The question that I have is if this project is considering the parking of vehicles, because a lot of people use their own vehicles to come to this area, and they have families that travel with them, and parking a vehicle will be very important for many families. For the most part, is on-street parking. Oh, hablo en español o en inglés. Hablo en español y lo traduces en inglés entonces, Luis. Okay. El parking no está impactado grandemente porque el parking es en la calle. No estamos añadiendo parking en una parcela, porque eso no sería parte del Departamento de Transportación. Pero los impactos de las áreas de parking en las calles podríamos dar, una vez tengamos más dibujos detallados, podemos decir si habría nosotros le decimos un parking loss, que sería como si hemos eliminado cualquier parking, pero usualmente no, porque los bump outs se están haciendo
en las áreas que usualmente son áreas que no se dejan parquear los carros. Well, ¿Eso le contesta su pregunta? Yeah, the translation was a little off because I said that a lot of families have a lot of little children and they really need the parking spots. And we do have that problem right now with the library where there is no parking and a lot of families are not going there because there is nowhere to park. And even though they have a parking lot, it's CPS and nobody can use it. And then the parking streets, there's no parking because there are residential streets. So that's actually, it's making a big impact on our community on using the library that, you know, right now it's not being used. So if you're constructing something in an area that is already packed with traffic, and then you are not giving any parking or offering any parking spaces, it's going to be the same problem that the Acero school charters are having right now. There's it's causing a lot of stress, and right now they're wondering why mental health is an issue right now. Why people are stressed out. Una punta de clarificación, por favor. The library conversation is separate from the streetscaping conversation. The library, wherever the library is built, they will include parking on the site. That is part of the library's plan. And so that will be incorporated into a new development and a new library. Luis, can you translate that real quick? Bueno, para clarificar, están hablando de los estacionamientos en la biblioteca. Esto no tiene que ver con el departamento de transportación. Eso estacionamiento, cuando se construya la biblioteca, también se va a construir con estacionamiento para las familias. La señora dice que clarifique entre familia y niños, pero familia tienen niños. Pero sí va a haber estacionamiento en la biblioteca una vez que se diseña la biblioteca y se escoja dónde se va a construir la biblioteca. Pero eso es otro aparte de lo que estamos cubriendo ahorita. Thank you. And so we're getting a little short on time. I do want us to pivot to one last thing that we need to discuss tonight. I want to thank Vanessa for joining us this evening and providing an update on the streetscaping. And when that third public meeting is scheduled, we'll make sure to get that information out. Bueno, queremos dar las gracias a Vanessa por la presentación y estaremos dando más información con lo que ella esté trayendo. Thank you for having me, Nolan. Do you need me for anything else, or am I okay signing off? I think you're okay to sign off. I would say for the group, if there are any additional questions or clarification needed regarding the streetscaping, please email Sonia or myself, and we'll make sure to send those over to Vanessa to get answers for you. Para el grupo, si tienen más preguntas en este tema del diseño de las calles, por favor, mándenselo un correo electrónico a Nolan o a Sonia y ellos se los hará llegar a la señora del Departamento de Transportación. Thanks, Vanessa. Thank you, Vanessa. gracias. Thank you, Vanessa. Bye-bye. Bye-bye. So I think the last thing we wanted to talk about with everyone tonight, and it's good that we have a good turnout, although it looks like we've lost a few folks, is it sounds like, you know, we've heard from several folks that this particular date and time is not convenient for a lot of people. And so I think we wanted to just open up the conversation around, you know, looking at a different date and time for these monthly roundtables. We just want to make sure that everyone is able to provide their input and their thoughts on this, since this is a meeting for you. So we want to hopefully find another date and time that works. Bueno, queremos cubrir, escuchamos de varias personas que este tiempo, esta hora de estas reuniones mensuales no son muy buenas para muchas personas que quisieran otro tiempo. Entonces queremos escuchar de ustedes qué ustedes están proponiendo para una nueva hora de estas reuniones. I think, you know, I'm happy to kind of open the floor now for folks to provide their thoughts on, you know, daytime meetings, evening meetings, you know, what days during the week are the best. But we're also happy to put together a quick survey and send that out to everyone, you know, all the roundtable members, just to get information and feedback on what works for everyone. Queremos abrir este momento para escuchar de ustedes, o si no, también pueden mandarnos un correo electrónico, podemos mandar una encuesta para ver qué día de la semana proponen, qué hora del día se propone que sería mejor para la mayoría.
Does anyone have any suggestions they'd like to throw out? Sugerencias. I see one comment from Angie. Sorry, this regular meeting of about 2 years has become problematic. It should remain in the evening. Do folks agree the meeting should remain in the evening? ¿Todos están de acuerdo con que esas reuniones se mantengan en la noche, en la tarde, a esta hora? Para mí está bien a esta hora. For me, this hour is good. Okay, Yeah. thank you, Consuelo. Thanks, Janet. Thanks, Linda, Alma, everybody. Bueno, gracias a todos, Alma, Bruce. Consuelo. Okay, so evenings. Evenings Bruce, seem de to la work for noche. folks. So if we were to scratch Thursdays, what do people think about like a Tuesday or a Tal vez Wednesday? un martes o un miércoles para reemplazar los jueves. Angie says not Monday or Friday, and I agree with Yep, Angie. I agree. We don't Angie want dice, to, yep, no, lunes o viernes. yep. So that leaves us with Tuesday or Wednesday. Does anyone have a Entonces, strong preference? martes o miércoles. Araceli says Wednesday. What do people think Araceli about dice, Wednesday? El miércoles. Miércoles. What if we do the third Wednesday El of the tercer month? miércoles del Angie? mes. Angie. El mes. El día Everyone, what do we think? The third Wednesday of every month. We'll do just like we do now. How el we have tercer the miércoles de first cada mes. Wednesday? Igual que ahora. Yep, but it'll be the third Wednesday. Pero sería el tercer miércoles del mes. Bruce see- says third works. I see, not to put her on the spot, I see Tyra from Alderwoman Taylor's office on as well. I don't know if, Yes, Tyra- hi Tyra. would that work? Third Wednesday of every month? El tercer miércoles de cada mes le están preguntando a Tyra. Hi, good evening, everybody. That would work for us, or at least for me, because I'm probably going to be the person there. Eso Excellent. funciona para ella, representante del concejal de la ciudad. Great. Great. Thanks, Tyra. So do we have a consensus then, everyone, on third ¿Todo de Wednesday? acuerdo el tercer miércoles de cada mes? Sí. Yes. See? Yeah, That was easier than I thought. that was much easier than I Muy thought as fácil. well. Oh, yes. I just received a message about an announcement for, there will be a Meet the Developer meeting for the United Yards project on September 7th, which is a Va- Wednesday. Va a haber una reunión de reunirse con el constructor en septiembre 7, es un miércoles. We'll be sending out more information on that meeting here very soon. Muy pronto les mandaremos más información a sus correos electrónicos. So, okay, it looks like moving ¿Por forward. qué no, Angie? ¿Por qué no, Angie? Yeah, why not, Angie? What's wrong with September 7th? I have a consistent commitment on the first Wednesday of the month. Oh, you do. So unless it's like late afternoon, I could pull it off, but it's, What time it's is late lousy. afternoon, Angie? What time is late? well, my meeting's at 6:30, so maybe a 5? 5? I don't know. Ella I tiene think that un just a- conflicto just a- del primer miércoles de cada mes a las 5, que ella quiere mover la reunión a las 5 de la tarde. Just to I think clarify, so. Angie, just to clarify, this would just be for the Meet the Developer meeting. The roundtable would be the third Wednesday of every month. Yep. Not that we don't I want you got it, there, but yeah. But I just said this and all of a sudden that's the date, it's like, All Oh, right. I think we were thinking about 5 o'clock for what it's worth, okay. from 5 to 7, just so it's not, because it's gonna be outdoors and we don't want it to get dark. yep. Yeah. 5 a 7 that's right, sería Aaron. I think septiembre that's- 7. Angie, would That way that work? there's It's a- gonna be right across the street from you. Yep, that way you'll be able to pop by easily. So anyway, we'll send more information on that meeting out as we, get a little closer to the date, but we'll put together information sooner rather than later so that you all have it. But it sounds like moving forward, the roundtables will be the third Wednesday of every month. Señora, la mesa redonda es el tercer miércoles de cada mes, de ahora en adelante, el tercer miércoles de cada mes. Thanks Okay. to everyone who weighed in. Does anyone else have any quick announcements they'd like to make? ¿Algún anuncio rápido que quieran hacer antes de cerrar? I see a couple hands. Veo manos raised. levantadas. Let's see really quickly. Jasmine and Tyra. Tyra. Hi, good evening, everybody.
The 20th Ward office is going to be hosting a senior fest. It is going to be a resource fair for our senior residents in the community. Alderwoman Taylor is actually going to be doing some outreach to the senior buildings, but it is free and open to the public for anybody who identifies as a senior. It is going to be on September 24th. We're actually in the process, I think before the end of this week, definitely before the end of next week, putting together the flyer and just solidifying the registration on Eventbrite. So I'll make sure to send that over. Sonia, can I send that to you? Or For sure, please do. Okay. Yep. So if people could lock in the date September 24th from 12 to 5, that would be great. Bueno, ella quiere Entire- hacer un anuncio, va a haber un festival, una fiesta para los ancianos, básicamente en septiembre 24 de la oficina del concejal de 12 a 5 de la tarde. Si usted o alguien, su familia o amigos se identifica como un anciano, va a haber mucha información importante de diferentes temas para nuestros seres queridos de mayor de edad, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, septiembre 24. Más información será mandada. And Tyra, if you're able to, please send that flyer to me as soon as you can, because tomorrow I'll be sending out a bunch of information to the group. But I'm happy to send it separately as well. Se lo vamos a mandar lo más pronto posible. Gracias. Thank Okay. you. Thank you. If anybody else has any other questions, please just feel free to send me an email. Send myself or Nolan an email. Thanks again for joining tonight. Cualquier pregunta le mandan la información a Sonia o a Nolan. Cualquier pregunta o si necesitan más información, mándenles un correo electrónico a ellos dos o a uno de ellos. Nolan, do you have anything else? No, Algo just más, want to say Nolan. thanks to everyone. Muchas gracias a todos. Have a Thank you, great evening, Nolan. everyone. Thank you. Thank you, Sonia. Gracias, familia. Dios los bendiga. Gracias a Thank todos. you. Take Thank care. you. Gracias, Bye. Bye. buenas noches. No, Buenas noches, Buenas gracias. noches. gracias.